Oke, hai guys. Hari ini, Hai guys. hari ini gue bakal bareng kakak aku. Oke, so first of all, ini dong introduce yourself. You introduce myself. Halo, nama aku Nevis. Terus yang ini suami aku. Yang ini baby kita Amira. Oke, jadi karena kan banyak yang nanya nih, kehidupan kamu di UK. So first question is, how your first met? Pertama kali itu tahun 2017, ya 2017 kayak Maret gitu, awal tahun bulan Maret. Waktu itu dia datang buat mendaki Rinjani. Waktu itu aku itu lagi ada di kafe di Senggigi. Terus Senggigi akhirnya ketemulah sama dia. Enggak langsung ketemulah sama dia nanyain nomor gitu. Ketemunya itu ya juga karena dia ada di sana gitu loh. Maksudnya ya lihat-lihatan lah kayak gitu kan. Akhirnya dia ada di sana, dia tukeran nomor. Akhirnya sampai akhirnya pulang-pulang tuh dia WhatsApp. Pertama-tamanya tuh aku tuh nggak terlalu excited ya, karena waktu itu aku tuh yang anaknya tuh hippie banget. Maksudnya yang apa-apa tuh temen yang masih main-main banget lah papa tuh. Kebetulan nanyain keluar yuk gitu. Akhirnya kita keluar bareng. Ya kita ngobrol, habis itu nanya-nanya. Ceritain hal yang terkocak selama pacaran. Kalau misalnya pas dating kayaknya nggak ada, maksudnya nggak bisa, karena kita cuma punya beberapa momen aja karena kita kan LDR. Karena kita pacarannya cepet banget, nggak sampai we dating very fast, was fast, less than 1 year. I'd say the funniest was the time when we was having seafood, some crab, and it's the first time I've seen a person or a woman bite the crab with her mouth. Kalau cewek-cewek kan biasanya tuh diajak makan tuh makannya tuh gitu kan. Waktu itu kita kan aku tuh yang gitu kan soalnya makan kepiting waktu itu kan nggak bisa kayak ngekerak kepiting itu. Habis itu aku tuh yang gitu karena aku tuh biasanya tuh buka botol juga pakai gigi, pakai kepiting gigi, semuanya pakai ya. Oke. Nih pertanyaan yang interesting. Apa rasanya punya suami orang India dan gimana rasanya punya istri orang Indonesia? Okay, so before marriage and the first few months, I thought, Indonesian wife, it was, really nice, the idea. I really enjoyed it. Very polite, very caring, serving the husband, very traditional. But once after marriage, like the real personality is so up when after marriage. Yeah. Like especially we were in long distance relationship. So jadi kita cuma taunya tuh personality-nya di WhatsApp kayak gitu aja. Yeah, of course. How about Nevis? Same, is different. Is there any difference with any culture shock? Lebih ke aku ya kalau culture shock itu karena aku datang dari Indonesia, gabung ke keluarganya dia. Yang notabene itu mereka itu Indian, tapi ya dan mereka tinggalnya tuh di UK, di Inggris. Jadi lebih ke aku sih karena culture shock tuh banyak di sini. Dari segi Indianya apa segi UK-nya? Dua-duanya. Jadi kalau mungkin pindah ke UK ya masih yang cuacanya, makanannya, karena di Indonesia makanannya apa-apa semua itu gampang, semuanya itu sekarang harus sendiri. Itu aja sih. Kalau yang Indianya itu lebih, aku kira pertamanya itu kayak orang-orang mungkin mikir Indonesia sama India itu nggak terlalu banyak perbedaan lah ya, tapi banyak banget perbedaannya itu. Kultur shocknya itu banyak, lebih ke makanan sih. Lebih ke makanan tuh yang kultur shocknya tuh aku tuh lebih gimana ya, lebih kayak masih sampai sekarang pun masih belajar menerima.
why Indian mostly have a bird? Bear. Beard. Bear. Number one, I think with Islamically, it's a sunnah to have a beard. But in regards to the Western sort of like, fashion scene and whatnot, it's quite fashionable as well to have a bearded look. So even when I first came to Indonesia, when I went backpacking, I was actually having a nice strong beard. It so happened that the very next day, that's when Nevis, she fell in love with me. Stop it. Next question. Pernah diajak suami makan makanan yang ubek-ubek itu Panipuri. Use their hand like use their with hand. panipuri thing they put Yeah. in there, Yeah. He adds to the flavor, doesn't it? Something which is handmade. He actually adds to the taste, the saltiness, and everything, isn't it? It's more traditional, right? It's more traditional. You have to use your hand as well. Yeah, And I think when you use your hand as well, it's God's given us such a great instrument to use. Even the same as in your culture, we as well, we use our hands to eat. Yeah, So we yeah. find it, the food much more tasty when you use your hand. Yeah, I see. So that's normal for Indian food. No, it's not normal. Tapi Oh, nggak normal sih. Cuman kan kalau kita di Indonesia itu ada juga orang jual yang pakai gerobak, terus dia pakai cobek itu gini-giniin. Kadang-kadang kalau orang lain yang lihat bilang ih jijik, padahal kita biasa aja. Kalau kita biasa aja, sama juga kayak di India. Asti belum dijawab. Kan udah kemarin tadi. Belum. When we gonna back to Indonesia? Baik, ya insya Allah Sunda. Oke. Nih, Epis ditanya suka daal nggak? Zahur suka plecing nggak? Atau sebutin makanan India dan Indo apaan kalian? Dal pertama kali kultur shock masih pertama kali tuh kaget lah lihat dal itu, like makan dal itu juga kaget, nggak terbiasa banget, tapi sekarang udah terbiasa. Zahur suka plecing nggak atau nggak suka makanan lain, makanan Indonesia lain? Do you like Indonesian food? I love all food. But yeah, Indonesian food I do really enjoy. Oh, tell them which one you like. So I like nasi goreng, I like rendang, I like bakso. I love nasi campur. Ya. I love Sumatran food. Yeah, generally Indonesian food I find very tasty, very spicy. I love the variety. I love the freshness of the fish, the seafood. I love the chicken. Just all, pretty good. Plecing pernah dicoba nggak sama dia? Sama Zahur? Have you tried plecing? I don't think so. No. What? Ada orang nanya, kenapa orang India suka bunyiin klakson? But actually, the horn is a very beautiful thing. It's to make people aware of you being there, so that you're alerting them of the danger. So you're warning them, same as Indonesia, of your presence. Like, look, I am here, so be careful. So in India, it is very, very loud because there is no lane discipline in India, and people are, cutting in and out. But if you see the driving in England, it's very, very safe, very good infrastructure on the road. Deskripsiin rasa panipuri. Kalau di Indonesia lebih mirip rasa apa? Kayak rasanya kayak apa? Aku tuh nggak suka. Itu tuh kayak kerupuk rasanya. Terus ya pakai jadi kacang dihancurin, terus sama kentang dihancurin, habis itu dimasukin yang di kebulat itu, yang kerupuknya itu, habis itu dipakai lah, disorok lah ke air asam. Nah, itulah. Dan aku nggak suka sampai sekarang. I have a chemistry test for you both. Oh. Chemistry test.